ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നാളെ വാ, അപ്പം പറയാം, അപ്പോൾ വരണമെന്ന്. യെസ്, നീ ഒന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഒച്ച വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞേനെ. ഓ, വെൽക്കം ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വെൽക്കം. ലാസ്റ്റത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ലിനീൻ്റെ കൊലപാതക കേസ് സോൾവ് ചെയ്ത്, ഞാനൊരു വക്കീലാന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ വവ്വാലിൻ്റെ ഡ്രസ്സില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാനൊരു പുകയാന്ന് വിചാരിച്ചവർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ല കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നാവി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിന്നർ അടിക്കാമെന്ന് ഒന്നിച്ച് നല്ല നെയ്ച്ചോറും ബീഫും തിന്നാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ. പിന്നെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓ യേ, എന്ത് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ്, സൂപ്പ്, ഗാർലിക് ബ്രെഡ്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കോഴിൻ്റെ കാലുമുണ്ട്. എന്താണ് പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണ്ടേ? വി വോണ്ട് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ ഹൈഡ്രോ ആർക്കോൺ. ഫുറീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഫുറീൻ എൻ്റെ വൈഫാണ്. എൻ്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? അതെന്തിനി? കോഴികളുടെ ലൈൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും ഞാൻ. ഫാൻറ്റിയാ? ഇല്ല, പെപ്സി. സോൾട്ടി ആൻഡ് ഇക്കിയാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച കുറച്ച് ഷുഗർ ആയിരിക്കുമെന്ന്. യു കുഡ് ട്രൈ വാക്കിംഗ്. ആ പൈമോൺ നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതിൻ്റെ ആനിമേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. യെസ്, ഗുഡ് ബൈ ബേബി ഗേൾ. നല്ല തോട. സ്ലൈറ്റ് ഫോൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ദ ഫെയിൻ മൂൺലൈറ്റ് ഓഫ് യെസ്റ്റർ ഇയറാ. അത് യെസ്റ്റർഡേൻ്റെ വേറെ വേർഷനാ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ്റ്റർ ഇയർ, യെസ്റ്റർ മന്ത്. ശരിക്കും അതിനുള്ള തന്നെയാ. അപ്പോൾ വാഷയാ ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം ആയല്ലോ, ഇറങ്ങി പോടോ. യെസ്, വോയിസസ് ഇൻ മൈ ഹെഡ്. ഞാൻ ഡിലൂഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നാളെ വാ, അപ്പം പറയാം, അപ്പോൾ വരണമെന്ന്. ഞാൻ ഡിലൂഷനിൽ തന്നെ. ആ ഓഷ്യനായിട്ട് കൊക്കോ. വശയാ? ഇല്ല, ആള് മാറിപ്പോയി. Who the hell are you? സക്ക? അയ്യേ, എന്തിവര് പറയുന്നു? പിന്നെ നീ അതിന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വശരണേ. ഓ, ആരാണ് ഈ വാശേ? എടാ, എന്താന്ന്? വേൾഡ് വാർ 2 ആ? എൻ്റെ മോനെ നാവിയ. Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorine. Chlorand? ഓ, ഹീൽസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഫൈറ്റ് സീനാണല്ലോ ഇവള്. എൻ്റെ മോനെ, എനിക്കും വേണമായിരുന്നു തോക്കെല്ലാം. ഓ ഡേം, 2 mommies. നൈസ്. ക്ലോറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓടുന്നത്? പ്ലോട്ട് നോക്കിയേ. Could you explain how you managed to show up here? I followed you. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking. Is it not?
Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety. Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Navia and her gang saved us. Arigato gozaimasu. Fanta only comes in കണ്ട sweet flavors. എനിക്കറിയാം. How could it have tasted salty? The color of So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? ഓ Yes. So if you hadn't drunk that cup for me, ഇവളിപ്പോ വെള്ളാട്ടേനോ Rosula is preparing the grandest of awards for you. let's head back to one of our bases, shall we? നമ്മൾ നാവിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ബേസിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഒന്നുമില്ല, ബേസിക്കലി നമ്മളെ കുറേ ആൾക്കാർ കൊല്ലാൻ നോക്കി. നമ്മൾ അവരെ പ്ലാൻ ഫോയിൽ ചെയ്ത് നാവിയക്ക് പ്രൈമോഡിയൽ വാട്ടർ കലക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കി, നടന്നില്ല. ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, നമ്മൾ ബേസ് എവിടെയാണ്? മറ്റേ സൂവർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം ഈ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ഫുൾ ഞാൻ ഡിസ്കംബോബുലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ടൈൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഏടിയും കണ്ടിട്ട ആദ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിവിലൈസേഷൻ. This is your base? പൈസ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നാവിയക്ക് What Paimon imagined. ബ്രോക്കാണോ? Our funds have been a little tight lately. ലുക്ക് മാത്രമേ ഇല്ലൂ. My father's name is Callus. He was accused of murdering his own friend. My father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. ആ കേസ് തപ്പുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓനാരോ തട്ടി. Determined to get to the bottom of that ഓനെ ഫ്രെയിം ചെയ്താരോ. ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഡിഫൻസ് അറ്റേണി ആവേണ്ടി വരും. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. ഓ And now അവളെ ഷോക്കാണല്ലോ. Mr. Callus's opponent in the duel. ഓ വെറുതെ അല്ല, കോളോടൊരു ദേഷ്യം. പാവൻ നാവിയ. ഷോകൽ ലൈഫ്. പ്രസവത്തിൽ അമ്മ മരിച്ച് അച്ഛനാരോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊന്ന്. ഇപ്പോൾ പൈസയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ലുക്ക് മാത്രമേ ഇല്ലൂ. റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയും നമ്മളോട്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സുവറിൽ നമ്മൾ മുൻസിയർ ന്യൂവിലിറ്റിനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള. ഫ്രഞ്ചിൽ പറയണം അതിനിപ്പോൾ ഓലാമീഗോ അല്ല, അത് ഫ്രഞ്ചിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹായ് പറയല്? ബൊഞ്ചൂർ. ബൊഞ്ചൂർ. don't you recognize us? പേടിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. Who are you? Just to be clear. നീ ഏതാടാ നായെന്ന്? Whoopsie. ബൊഞ്ചൂർ സെനിയോർ ന്യൂവിലേറ്റ്. യെസ്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെയുണ്ട്. We are looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. There are no records of him either in the files or in my memory. ബെസ്റ്റ്. Trevor, ഓംഫി ഗൈസ്. if it was really just a dream. പൈമോണെ നീ എന്നെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലഡി ഫുൾ. Then, thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll Look take on our the- leave now. സങ്കടം. Ahem. വെയിറ്റിനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. Miss Navia, അല്ല, I can understand how you feel. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. ഓ വെറുതെ അല്ലേ അവൾക്ക് അവനോട് ഒരു ദേഷ്യം. You thought there was something fishy with the case, yet you still Something allowed fishy? the duel to go ahead. If you truly regret my father's death, why Yes. didn't you give me the നീ ഒന്ന് power ഉറക്കെ to stop him കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, from throwing his ഒന്ന് life ഒച്ച away? വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ Why did you just let him ഞാൻ die? അറിഞ്ഞേനെ. Despised Oh. and hated by all. Just the tiniest effort could have changed everything. There are ഓ still സീൻ so വോയിസ് many ആക്ടിങ് things അല്ലോ. I never ആര് got to tell വേറെയുണ്ട്. him. So many സങ്കടത്തിൻ്റെ ഒരു questions he still owes me എവറിത്തിങ്ങിൽ answers to. ഓനെ It's കരയിപ്പിച്ച്, raining. ന്യൂലിറ്റിനെ കരയിപ്പിച്ച്. There was something you didn't know at the time. Wait, What is it? you don't The mean fact that people can be turned into water, eh? That the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? ഓ സീൻ നല്ല സ്ഥലം. Whoa! What a huge ship! Why would a ship Titanic. be anchored at a place like this? It's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the What one who full asked couple for a team team അല്ലേ? like this. It's our main base. Our യെസ്, home. ഇന്ന് ഞാൻ തേർഡ് ബേസ് എത്തും നാവിൻ്റെ ഒക്കെ. What brings you back to Poisson so quickly? I have cracked the case. Could you tell us a bit more about what happened before? Something called synth began to gain popularity in Poisson. At a എന്ത് സാധനം glance, synth? it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. ബ്രാൻഡി. My father was compelled to put a stop to synth abuse. My father hosted a banquet at his countryside estate. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques
who was already dead on the ground. ജാക്കബ് ഫ്ലാറ്റായി. Think this third person is probably the key to the full truth. മേക്ക് മൂന്നാം ആൾ. Note, however, ഗെറ്റ് മൂന്നാം ആള്, മൂന്നാം നാളെന്ന് പറയുന്നതിനെ നോ. So you do know something else, Maloose. വാട്ട് ആർ യു ഹൈഡിങ് യു ബിച്ച്? boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? എൻ്റെ മോളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Had been diagnosed with a rare illness. The doctor AIDS. told What was the key evidence that he shared with you? it's the location where synth is produced. Several rounds of testing and investigative tracing. The first is Florent, Spina de Rosula's senior advisor. Marcel, the head of Marcel. Confrérie of Cabriere. എന്ത് സാധനം? It's a അങ്കിളാ. guild in Poisson. The boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, there were only Okay, guild master. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. ബട്ട് വാട്ട് ഇഫ് അതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ? The man responsible for coordinating information between Spina de Rosula and the guards. Although the ഇപ്പം guards ലാസ്റ്റ് most ഒരു certainly ത്രോ must ചെയ്യുന്നതാണ്. learn to എനിക്കൊന്ന് ഇവരെ സിസ്റ്റർ കമ്പനിയാണ്. Are all people who I communicate with quite regularly. To think കാരണം that the enemy we've അവർ been പറഞ്ഞ് fighting against ദേ വിൽ has നോട്ട് been ഡു right next to me all ദർ ഓൺ along, മണി ഫോർ among സംതിങ് ലൈക്ക് those ദാറ്റ്. I trust അതാണ് the most. സസ്പിഷ്യസ്. It's അവർ almost റിവേഴ്സ് too hard to കൗകൾ believe. സൈക്കോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിർത്താൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഫ്രീ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വയ്യ സബ് ചെയ്തോ. അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.